asalaamaaleykum askan bi ñu nuyuwaat leen fii ci Star TV seen programme bi la Traffic Talk man la seen doomi ndey Kawsu Badji comme niñ ko dee defee waxtu bu nekk su jotee si li nga xamante ne moom mooy talaata ñu toog fii waxtaan ak askan bi si li nga xamante ne moom mooy benn luy yóbbu réew mi bu also ñaar ci li nga xamante ne moom mooy kaaraange yoon bi dem ak dikka bi dafa am solo trop kon last ñaari weeks yu passé yëpp ñu ngi doon waxtaanee ci wàllu li nga xamante ne moom mooy tuk-tuk mooy li nga xamante ne moom mooy motorbike yu am ñetti tànka ñuy eb ay nit di passenger tricycles tey nag ñu fas yéene ibi thème bi nga xamante ne thème bu am solo la parce que bàyyi nañ xel ne driving schools yaa ngi gën a bari ci réew mi but also am na driving school bi nga xamante ne dafa ñëw nekk li nga xamante ne moom mooy weer ci biir li nga xamante ne moom mooy driving schools yi nekk li nga xamante ne moom mooy janta ci biir driving schools yi but nekk bidiw tamit ci li nga xamante ne moom mooy si biir driving schools yi di Front Star driving school kon loolu am na solo suñ ne Front Star mooy bidiw bi nga xamante ne moom mooy bidiw bi jiitu ci driving school si kon tur uyu na boromam tey nag ñu fas yéene waxtaanee di role of li nga xamante ne moom mooy driving schools in promoting road safety ñu dalal si ak li nga xamante ne moom mooy Front Star suñ naataangoo yi di National Youth Parliament joxe nañ seen ganta mënuñ fee teew bon am nañ fi ki nga xamante ne moom mooy suñ gan ñu dalal ko di Dr Gassama gannaaw boobu tamit dinañ dalalaat beneen gan ba Dr Gassama bismillah programme oto indi mbaar baraka Kawsu ngamul be men ben jibe kan be la moy kan be konton toni konton la walem Dr Gassamati comme nga fo ñaming gannaaw boobu ñu dalal keneen tamit ki nga xamante ne moom mooy saa yuñ ko soxlee mu bàyyi lépp ñëw di CEO bu Front Star Driving School comme ni ma ko dee waxee kon Mr Badji yow it dalal nañ la jaama si programme bi. waaw jërëjëf Mr Badji di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu nekk di seetaan di leen jaajëfal di leen wax jërëjëf te la ñun la tam ñu ñoo ñëwaat waa Front Star ñëw fii ñu waxtaan ak yéen si mbiri trafic ak safety time jërëjëf Kawsu. programme bi soo gisee yéen a ngi ko am ci li nga xamante ne moom mooy seen télé bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Front Star ñoo ko dooleel kon nag Front Star Driving School ñu ngi dina jaajëfal bu baax a baax njëkkee thème bi bii kacamba dati la ni mi yàllon ko wolom the role of driving schools in promoting road safety because we know a safe environment it's key but more specifically an environment which is pronounced to be safe to drive. It means it is going to promote tourism. It is going to promote a lot of economic activities. Dr. Gassama, the role of driving schools in promoting road safety. But that's a very important, I think. Let me start with English a little bit. But this is very useful. You know, in everything, the knowledge is very critical. Knowledge, but it's not enough. You can have the knowledge. Yes. But that is not enough. That's why you can say, I have the knowledge and stop there. No, but knowledge is critical. Why is it critical? Because if you are knowledgeable, if you are aware, if you know the rules, if you know the things that you are required, honestly, you will do well, rather than somebody who does not know. So knowledge is very critical. Therefore, I mean, Front Star and all the drivers training school, they are very important. So wherever you are, and you have established an institution to train, you know, to give knowledge to people, oh my God, that's very important, especially in road safety. You cannot, because if you look at it, if you unpack it, the 3 E's, which we always talk about, if you want to do, if you look at road safety holistically, yes, then you have to look at the environment, the engineering aspect of it. Yeah. You know, and of course you have to look at the enforcement. The laws will be there, but enforcement, if you don't enforce the laws, absolutely, they'll be useless. Then, of course, the third one, which is education. So education is so critical. We cannot leave it behind. And that's why this Front Star training school is so important, other training schools. So it is very critical to know, why knowledge? Why knowledge? Because road safety is surrounded by, it's a very complex phenomenon, very, very complex. Absolutely. That's why when you look at it, it's like you don't have one size fits all. You have to have a holistic approach to road safety, not pointing a finger at one institution or one individual or one entity. No, you have to look at holistically, and that's where this system now, what we call internationally, is safe systems approach. There has to be a multi-sectoral, action against road safety. Multi-sectoral, multidisciplinary, multi-stakeholder. It must be. If you don't look at all these things, then it's impossible to have
to have a very good program or, service for road safety. So it's important that we have education. Now, education will really, certainly, I'm sure Frontstar will tell you what they are doing. But in a nutshell, people need to know. You need to know about the vehicle that you're driving. You need to know about the road condition. You need to know about the road signs. You need to know about so many other things. So at the end of the day, you are equipped. But as I said, knowledge is critical but not enough. What makes knowledge more useful is now your behavior. Absolutely. Your behavior, your attitude, your behavior. That makes knowledge. I keep saying, if knowledge is a human being, the food that knowledge needs is behavior or attitude. Absolutely. If you have a poor attitude, no matter how many degrees you have, your degree is useless because you cannot apply it. So you have to apply that knowledge, and that knowledge can only be applied properly, adequately, when the behavior or the attitude will support it. Otherwise, we don't have any knowledge. You are just to yourself. You are on your own. You have the thing in your head, but you cannot apply it. Absolutely. Yeah. Indeed, very important. I know we will take a little bit in Maninka, but that will be in the latter part. Mr. Baji, Frontstar Driving School, making road savers for both the road users as well as the pedestrians. Because, in fact, road users generally, that is both the drivers and the pedestrians. Parce que ñu ne ku jangal ndaw mu mokal métier su tari bi rafete mom mi ko tari jëfam dina baax. But also ki tax mu tari ko tamit jëfam dina baax. But léegi ni tamit docteur mu ngi mention leneen lu am solo mooy behavioral change attitude. Xam naa ne Frontstar duñ la jàngal moto rek, later we will hear the testimonies, but duñ la jàngal moto rek bàyyi la nga dawal. But they will also know ne they are preparing li nga xamante ne moom mooy a future driver. But also generally ñu xool Frontstar naka la moo contribute significantly in making road saver for users. Yeah, thank you very much, Mr. Baji. What Frontstar is doing at the moment, I think we have commit a very sound curriculum where we are teaching the students, and then if the students apply those skills they are taught, I think their behaviors on the road will be something that is going to be recommended, that which everyone is going to appreciate. Absolutely. Because the way we train the students is first we start with the introduction. That is to train the student and introduce the vehicle to the student, and then what the vehicle can do. Because he said we train you on the anatomy of the vehicle. Absolutely. When to drive, when not to drive, what to do before going to the vehicle, after when you are in the vehicle, what to do before you start moving. It's like this is the introduction part. And that is very important, Kausu. You see, if you don't know the danger behind anything, you don't have any fear on that particular thing. So that's why the introductory part is very important. After that, now we start with the safety. And that's where we have doctor, who is also now helping the school on that. Sure. Because we've seen it necessary to have Dr. Gassama in the school to help the students, because that gap, that person was a very setback for us over the years. But now he come in, he has filled that gap already. Doctor has been a very good instrument when it comes to safety over the years. Absolutely. And then Frontstar have recognized his effort and also get him on board to give him a platform where he's going to train the students on the knowledge of safety so that they can also use that knowledge while they are also driving. After that, we also have what we call science. And then still now, behavior, like he said. Because this science will train you. This science, once we teach you this science, it will help you to interpret the science installed on the highway. And this science now, like he said, now the skills is there. Yeah. You can interpret the science. Now the science is telling you, remember that this science is telling you the maximum speed is 40. Now, if you don't apply the behavior,
you will still exceed that 40. Now you see now, the knowledge is there, but down to behavior, like he said. So whatever we are training the students, safety will come and tell them, if you do not do this, whatever happened, know that you could have prevented it. Now you see now, that's where safety is safety comes in. Absolutely. And that's where Dr. Gassama is. Absolutely. We are training, the instructors are training you to move the vehicle. The instructors are also training you on the science. Yes. But now, when to apply them? In that process, that's where your behavior comes in. Absolutely. And the students knew very well that any science you fail to apply, it comes with great consequences. All the students know that. So that will prevent them from misbehaving on the road. You understand? That's why driving school is very important. Absolutely. Someone who has passed through driving school and someone who went through this local way of training have a difference of behavior on the road. Because clearly, this person didn't only learn to drive, but he has been exposed, one, to understand all the available science and what they mean, but also the risk attached to ignoring them. Because these are issues. Sometimes they know, but they don't know the risk attached to ignoring them. This is something very important. Doctor, ngalone ko sa mbeta nimi yalon ko local language la. Bayri nga jele ko, nalata nimi yalon ko wolom tanko, tani nala tanko la. Sa kili no minna wolom driving schools, sante nga jele ko itol fanan inata ka wala dale wala je mi yalon ko abe mol jamale nafakan because kilin nunto mol kata moto karamola ni ba ninkan iba ninna bari mi yalon ko wolom science ando ngi ba demonstrate la mintole iba yitande la mintole anyanta kala nyaadile jama wol bu ka soto non. So people drive based on the available cautions. But nunto fanang motol man siya fanang silol fanang mantara fanulin ko sangi ebe fanol nyami. But motorcycle mimbe sotori nu anu motorcycle mimbe sotori sandeng e fatatale. So iba jela ko driving schools, seko driving schools mimbe ko front star. Inata kami ya lonko worom karandiro fanan a manke drum ka mul karandi se motol sambano bari ko safety wok fanan important ngalone ko nyaato demanding be laynol da yelela bari jandi be laynol da yelela mune mi lamira dati annon se mune keno kaje ko tani naye soneya ay tanka baraka bake kawsu ñinin karo kum mata bak folo fanam be lale kan front star driving school ke tentu ke jayi ilañin e programme men nata tangi kan alhamdulillah ñin kum mata bak kadu niaji be te road safety ite silo la tanko ita fo nola londo koma londo fo yesoto bayde man me ke famuna fan silo nyina yenta fahamro il fahamro yenta kafulale ay la fa pour ni si tankano nya bana bi mu tankolte anu nga bundale ma me alon ko bunda akumata bag bari bundale me alon ko afanuta fanan akumata nyin kamma bari ni ma ka nyama silo kan masibobe absolute ni aka nyama tanko bije to sai o kuma da ni mune at ne ba kala nyama fen jamal bo kunna to fanan ite membe ifamuna kan silola ifamuna fan silo yina itanda daji ko le sabatin la silo kan silo fanan ka diya mu hada badin wayin yes mini silo da ya didal ya tunka ya lande ya jorano ka je mi alon ko silo si diya mu no moliye isamui bar mo tarraje absolutely ye ka silo nyarandi walla yo temen ke famuna fala sako ke drive wote yenda o crossli ke le bake o taman sero mem silo ka yemen landi silo ka diamu nyami yo taman sero ya long ya faham wala na ngaji ki front star ka mol karandi ne ni ma ke mun ba kunna tol absolutely fana nyanta london wala nan ko fenne me alon ko akuleta akumata bak mo si londo sotno amam barala ala ndawol nya harba dingol ko jata ndol ko ala ko jata bak isi fengo long bari ite mo dankula ita fo ahmar men diata nya ngake wate ya long memba kunna tola wala na hada badingol ko akulata bak bari men kumata londo ka nyini ni road safety akumata bak lod lame ñu ne men ta simfanya men ta kumata bari men bi je talibul men kanaje men be karon kan absolutely be yamaro men dila wala mu ya kata yel fahamro ke kende ke ye baraji kola isi modul fana ma ko ino silo kan bayni yaji be silo lon to la silo kawsu silo to la silo fen mo jamala ke silo
mol nim fen jamal ke de muna fan silo nyin absolute hada badi mudamma buka tran silo be yawol be je fen ko tawol be je men fanan ka masi mal e kay fam muna fam fen na mi ala masi wala bala mo tolam bang ko put wala bang masi mal ni fen wol be je me alon ko seret wol fana machine tela wol fana be je la ya ji silanka mo jamal ka taje mo si fa jamal ka da silo nyin ka men ka tame so fana no fana be wol be nyanta silo la sarto dilal ila silo la nyanta dilal silo e men nyinin kay men kanen bulu nyanta je nyanta la nyanto nyi yawti mande woto fenne mi alon ko mo bele dabe je mo bele dabe nyintu ka fo ko ntibe moto dammal ko no hani wala nte mu drive hani ite men ka tame singola ha ani men be office fanan kono men be suul kono isi be nyanta kala fennete molite mi alon ko nga bambu nga nyafu nga nyo kono to dia londi ya so to je nga nyo kono to ya kadu ni mo ni te ite kilin itata ko ka kilin dam ma ko amen ko ni la dimba mo kili accident so to abaramata sun katita ha ite be fana ite ate karla abata te karla woto ko tankoro nyin kumata baga ngaje ko mbe dengala mbe dete nyola nga nyo makoy kadu mo kilin ta kenola même koy mo kilin wala institution ministry kilin ta kenola yo wala nañu londo mbe ji bamban la baka kumata baba ka nyi be menate yo bari daji ko le falimo o fana mbe fanna dole wala nako road safety niya kudete ibajela ibe fen bunda kuma sababe jela bunda folo engineering wala msilo baye mo roko bor silo la kam silo to ko kuya bakele ha kada ka silo la ka wala ne ko road safety woto silo nyenda de nyama de da nyimi alon ko a timmata de da nya saharimba nyin kama molsi famuna fanwala yo o kola sina taman selo fanan ke je mi ala o taman selo mol fanan si wol gibe ye karanje woto men ke silo de dawol fanan kuma da bak silo ka de da a nyama nyanta ke silo le nyanto di ala men bunda fulan jang wala men ka sartol men beje luwaye men landi sartol men landi nga barela wala nyanta ke la barelo wala enforcement bunda dul fanan beje mi ala wala ko wala police wol woto police wol fanan do ko kuma da nyin ko kono bak isi silo de da iko man kanyen bad men silo nyen luwal fana mi je mi yalla kado hada badum ko jata ne mo ne luwa sama nan yalla ngo modul be luwa salan na be luwa to nyelal ha wo bay balolo yo o sa même man luwa ka nyama e man luwa e ma bunya e ma respect o to kuluro nyante la radio o kuluro min ko ke wala mu police wolti o police wol fana mu ne ya luwa le be laring o luwa nyum kuma da bak wala na bay ngalon ko hada badum ko jata ta bayla tumo da si mistake ko no bar tumo da si tawno fana e kuke yo même do e sabanjangu wala education londo no tije o fana hani atitano so yin laram bar sabalam fongi be kumma atale be le lod la kummata be le lod la nyante le nyanto di lelen sako min yana ko karam front star e men nataten akumata bak anin driver training school dol me yalan ko be banko kanjang akumata baka ngamol kono dia londo la bari to lealo kamol karande men na bari akumata baka daji ko be jele anin akam skills men for knowledge wala londo yinde pour nyin kama isi fen lom moto isi fen shooter moto to jani be boleke moto le masibo anin nie kuka ko imanya na menkela wala tubabul kam risk factors ni mol faham ima ka nyama ima bara ye jamfela masibo nyi kana chuan seblaw kilin na ko no nyato bara kuma da baga mole ofana long kado ni yaji ba bunda wala nan ko ya fanu ta sa ko yin tammen sambe sama men kon silo kuma ta bakale silo kan namale fen jamal beje so moto la burndi nya kuma ta baka kalon wolem toñati comme kal hakkilo blandi ko alka programme min lamay wala ka jibe teleto wala mi yalon ko wolom traffic talk bidum comme nga fa nyami topic wolom kacha ko ngomu minti bi wolom ka jeko silo la tanko driving schools ise mun kata daleke pour ka jeko silo li tanka Mr Badji front star driving schools specifically xam nañ ne comme ni mako de waxe dañ ñew contribute ci change the narratives because introduce ngeen fi système si nga xamantene duma ne amuton but schools yu bari duñ ko daan def moy lu melni li nga xamantene mom moy testing the students not only in the classroom
but in the practical field jàngal leen yóbbu leen ñu test leen ñu gis ne ba si testing bi yéen seen instructors yi dañ si dee génn yu only allow them bi li nga xamante ne moom mooy testing officers ñoom ñu def seen liggéey to ascertain seen competence ak loolu lan moo waral that ideology ak ban impact la amal li nga xamante ne moom mooy di Gambians but also the driving school itself. waaw jërëjëf Kawsu soo bëggee def dara da nga war a seet di loolu noonu noo koy designé. driving school worldwide that is how it is designed. okay so nekku ne comme like Frontstar moo ko bëggee noonu waaye driving school worldwide si àdduna bi yëpp advanced countries yëpp noonu lañ ko designé. mooy suñ la jàngalee ba pare dañ la war a test. loolu mooy driving school. driving school boo dem si àdduna Gambie rek nga day gis bu dem si driving school su mu paree mun la test jël lansin jox la ko. duñ dee am si lansin jël certificate jox la ko. certificate noonu pour la kooku noonu ban exam la def te why are you certifying someone te lan moo tax ngay jox nit lansin competence based léegi Frontstar mu ne loolu moom dafa war a jeex si dëkk bi. am nañ driving school bi nga xam ne mooy Frontstar dangaa jàng foofu ñu jàngale loo war a xam yëpp léegi suñu la jàngale ba pare mooy bési testing bi loolu moo tax ñu dee am invite the media Stockholm pour suñ ñëwee ñoom te ñu nekk seede ne lu ñuy def na ñun ñu ngi teg part si testing bi or not ba tax student ñoom seen bopp sax mun nañoo seedal seen boppa parce que ñun bés boobu ñun amu fa benn see because ñun suñ liggéey bi dañ koo def balaa testing bi te suñ paree ñu def su rehearsal bi tamit ñu seet suñ student yi fan la war a adjust gars yi balaa testing bi ñun dañuy am internal testing understand so suñ paree ñu rehearsal suñ student yi ñu seet fan moo manqué ak fan la war a yokka tamit many a times dangaa di gis nit ñi nga xamante ne xëj na because of religious beliefs la also ñaan la man suma jabar góor laa jigéen laa bugga mu jàngal ko ñu gis ne tamit emuleen si li nga xamante ne moom mooy only male instructors but ameen tamit li nga xamante ne moom mooy female instructors bugga nañ nga siya loolu noonu with the people because comfort is key su fekkee nit ki nga xamante ne séeréer la dafa xelam dafa daal su fekkee ne wax nga ko ne jabaram jigéen moo koo jàngal waaw am leen soo xoolee religion bi ñeneen ñi dañ ko gisee ne comme it's not acceptable pour góor mu train ñoom seen jabar am na scénario yu bëri waaye Frontstar amul si only male instructors in fact one of the best instructors in Frontstar jigéen la Frontstar seen book bi soo ko xoolee ku ko binda di oto jigéen la Frontstar soo xoolee manager bi si driving school bi jigéen la kon jigéen am na doole trop si Frontstar kon jigéen ñi am nañ seen wàlla am na scénario bi am na benn waa ji mi ngi Saudi loolu la ma mu ne su dee am ngeen female instructor man de suma famille bi yëpp laa bëgg ñu ñëw masha Allah so and then successfully sun female instructor dañ leen train te ñoom yëpp léegi ñu ngi dawal moto masha Allah so kon Frontstar amuñ si male instructor seen loon dañ affaire si dañ ko balance and then I think even before the new manager muy ñëw ku fa nekkoon ku replace jigéen la dafa mel ni Frontstar yàgg naa am manager jigéen so not only teaching people to drive but generally also empowering women understand to also take leadership. So it's like for the past 5 years for naa jigéen moo nekk the lead masha Allah the new instructor bu fa ñëw moo dafa soog siir jigéen tam again kon fa mel ni jigéen am na wàlla trop Frontstar ma ne book the fourth ever book bi nga xam ne di nga ko war a launch in the Gambia bi nga xam ne driving school moo ko binda based on that experience jigéen la kon dafa mel ni Frontstar def nañ seen wàlla ñu train jigéen yóoni ko ñu dooleel ko ba moom tam mu mun a am that knowledge bi mun a binda book kon dëgg jigéen ñi ñu ngi play seen wàlla comme jigéen ñi gars yi bu mu ragal su dee bëgg a ñëw Frontstar ñu ne suñ ñëwee jigéen mooy naa train incha allah boobu gars yi ne ko am Frontstar soo bëggee da nga ne góor moo laa train boobu tam ni nga ko am waaye comme pour ñu leeral these people yi nga xam they have that concept Frontstar instructors are well trained and they know their limits. Absolutely. They know their limits and they know how to train the students professionally. Absolutely. Lu moo tax doo musa am benn report from our instructors of ill-man training loolu doo ko musa am.
indeed ku bëgg a bokk si programme bi mun nga ñoo call si 778 7776 778 7776 778 7776 ba dinañ ibi line si gannaaw testimony bi control room provider la ñu li nga xamante ne moom mooy di testimony ñu déglu gannaaw bi nga xamante ne def nañ surprise visit at Front Star Driving School as the sponsor of the programme lii lañ amoon pour waxtaan ak ñoom but these are some of the testimonies that they also shared with the people so control room ñu jàllale loolu noonu ak gannaaw boobu ñu mun a ibi line si ko be tada man daga kawo filita jolal filita so beren cew to nyala yen nyasi ka so nyasi ye mira ko ni si kenole li munna am exactly same exactly same dara because something that you know because yaa ngi gis dara uma dégg dara man lii de suma bàyyi xel saka mbir moto yaa ngi si moto yow yaa ngi ni balaa nga dugg si moto foog the next first thing is nga gis moto boobu tànkam nga seet yow léegi xëg naa yàlla def nga xool tànk bi yëpp a jeex wala driver bi mu ngi naan sàngara te butel bu ngi si booram yo, you can predict ne key. You figure ne key more drive. Huh? Yes, I'm Amadou Diallo, part of the Front Star instructors and teachers. I'm talking about defensive driving. Most of our accidents are occurring because of drivers doesn't know the technique and they didn't learn about defensive driving. You know, learning around the corner and just to get into the car driving 100 kilometers per hour is not correct. You got to respect the road signs. A defensive driver should look at the road signs and respect them and go according to the speed which is given mandatory on the road, and you have to respect that. Without that, you are not a defensive driver. A defensive driver should be wise enough to treat his colleague he is the wisest driver which is using the road. You will see to it that he will be very careful. There will be no crash. And even the pedestrian or people standing by the roadside, he has to treat them as a mad person. If you just have that at the backbone of your mind whilst driving, you can able to avoid. Because always in a defensive driving, they are telling you the life you save may be yours. When accidents happen or crash happen, you don't know who is going to lose he or her life. So many people are moving vehicles, but I believe that not everybody that can move a vehicle is a driver. But when you come to Front Star, they're going to train you not only how to move the vehicle, but how to be professional drivers. That's why in our education or in our school curriculum, we have to teach you in different sectors or different areas rather. One of the areas that we normally teach is the practical aspect, where one is teach on how to move or how to drive. And the other one is theoretical aspect. In the theoretical aspect, you teach on road signs and how to respect the traffic rules and regulations. Because we have rules. The most important thing, each and every road, especially now we have in modern roads, any road that you follow, you see road signs. But how many people understand or know the language that road signs are saying? Because we say that these road signs are representing police officers. So when a police is not standing, immediately you see a road sign, you should respect them equally as you respect the police. And they also help all road users. And when we talk of road users, we say that it's not only the drivers, but the pedestrians, the motorcyclists, the bicyclists, everybody is included, even animal crossing. So it is very important that we train drivers to understand that each and every one among the road users have your right, and everybody should be respected equally. And now that you see, we have introduced even safety, where you know that we are experts that will come in to train our young drivers, our new drivers, our trainees on safety, which is also a very fundamental thing. Basically, Front Star come to help Gambian people because we believe that our roads are very fundamental. That we see it is our roads that the farmers from the farm use, the women going to the markets use, the students going to schools use. Even us coming to work is the same roads that we are using.
So it is very important when we have our roads safe. That is it's a national development. Hi, I'm Esther Diallo, the driving school manager. First, I have been training a lot of students for the past years, and then we have had a lot of increment in our students, which shows that we are really trying, and also we're giving a positive impact to most of our students that pass through here. However, we are having some challenges we face during the training because we have a lot of students from different backgrounds, some of which can only speak only one language. And this is also a major challenge because we want to make sure that we train all our students. We want to make sure that we deliver and treat all students equally. We are calling on to the government and all the stakeholders for support because training people how to drive contributes to road safety. And road safety, if you have safer roads in this country, training more professional and responsible drivers in the country is a great impact for the Gambia, which will contribute to safer roads in this country. maa ngi tudd Babacar Dieng maa ngi liggéey Front Star Driving School soo déggee turi Front Star Driving School nag moo nekk bérébu jàngalekaay oto bi nga xam ne daf fi nekk pour mboolem Gambien bi nga xam ne pare na pour mun moto waaye faat na boobu nag si côté jàngale moto bi nekkul ne dañ fi nekk rek pour moto bi nga mun ko yóbbu déedéet dañ leen a jàngal moto pour ku nekk nga xam lan mooy sa rôle ci dëkk bi ak nga xam naka nga mun a yóbbee moto ba nga xam ne di nga mun a guide sa boppa nga guide all road users loolu mooy li nga xam ne mooy njëriñ bu tax Front Star ñëw fii te ubbi nañ suñ bunta pour mboolem koo xamante ne ni pare na pour xam naka la ñoo dawalee moto ak naka la ñoo séefee all road users si kaw yoon bi. kon nag ñun ñoo ko déggandoor gannaaw li nga xamante ne moom mooy du testimonies yi nga xamante ne dañ jékki-jékki woon rek def li nga xamante ne moom mooy surprise visit seeti li nga xamante ne moom mooy Front Star Driving School fële ci li nga xamante ne moom mooy seen school bi kon nag léegi dinañ ibbi line si comme ni ma ko waxee we will take few calls gannaaw boobu ñu dellu si waat engage li nga xamante ne moom mooy nit ñi fii but number boo leen mën a callee mooy li nga xam ne moom mooy 778 7776 778 7776 ñu jël foofu noonu some few calls rek su boobaa ñu dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy studio bi but Mr Badji before first caller bi lan mooy sa impression I know it was a surprise visit but naka nga ko jàngatee. ana kontaan rek parce que fu nga ko dooree sori na and then ñun doon séentu something like this te ñun si yoon bi te dafa mel ni léegi te ñu àgga fu ñu bugg a dem ñun dañu am target te incha allah xam naa ne we are very close to our target bés bu nekk we are getting closer to the target and incha allah si kattan yàlla xam naa ne yàlla dinañu dimbale bu ñu àgga foofu noonu lu moo tax every year ngay gis expert ñuy benn oo ñaari expert tam mu ñu ngay join school bi right now mu ngi joxe standard soo xoolee suñu last batch bi we have international students there and then those students ñu ngi xaar seen feedback suñu delluwee seen dëkk bi and now they do their test but this is not the first time also so which means the Front Star Driving School when it comes to driving we are raising the bar high honestly speaking ñu ngi yóbbu Gambia fi nga xam ne Gambia nekkutoon foofu noonu when it comes to driving ñun xam nañ Gambia Lansing Sénégal rek la am because benn dëkk fonkul ko so ñun loolu leen bëgg a change ñu bëgg a Gambian Lansing if su duggee Europe ñu xam ne dëkk kii dëkk bu ñu jógee dëkk boobu ak ñun yëpp benn standard nañ am so ñun yàgg nañoo séntu foofu noonu te di jaajëfal liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak Front Star di dedicated staff yi nga xam ne gisuñ dara liggéey rek lañ gis Kawsu Front Star staff mun naa la woon ne dañ dee dem liggéey as early as 7 o'clock in fact daa was a day ma noon dem Dakar ma paakoon suma bagage bi si office bi ma ne su may dem si bus station bi dinaa fa jaar I think it was before 6 o'clock ma fekk foofu the instructors I asked them that these people they slept there that very day because that tells you how dedicated and committed these people are. Absolutely. And the whole time seen training time is from 7 to 7 ñii du seen moto bi du dee relax ana julli suñ toogee rek xam ne julli la comme that tells you how committed the staff are when it comes to safety of this country kon Front Star di leen wax jërëjëf staff yëpp di leen wax jërëjëf di gërëm government bi tamit ak police yi tamit di leen wax jërëjëf seen bunta bi tamit ubbi nañ ko yaatal nañ ko saa yu bëgg a dem foofu dañ dee dem without any call te gars yi ñu dee dañu dee uyu tamit kon na Gambien yëpp xam ne
Front Star ñëw na te ñoom ñoo ko moom te ñëw na pour stay insha allah. Indeed, Dr. Gassama, ngalon ne ko terema fengolom, but road safety expert, inata kami ya lonko wolom fanang, kila londo di, sako mi ya lonko wolom, minu nata karamola at Front Star. Generally, akuma yata bake, but as a mun lafan nan nati nata ni mi ya lonko wolom, kasilo tankandi, but fanang katani na fanang sone yandi. Akuma yata bake, kuma nga kacha nga follow nyamendo wala mu. Munat nan ko road safety. Okay, iko nga kola soto. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Yeah, maaleykum salaam. Dala jàmm si programme bi foo ñoo koole. Maaleykum salaam. Foo ñoo koole. Hello, yeah. ñu ngi laa dégg foo ñoo koole. Yeah, maa ngi koole Busumba. yaa ngi si programme bi dalal jàmm. maa ngi koole Busumba. déglu ñu si téléphone bi rek. soo ñu dégloo si téléphone bi dañu dégg. ok. maa ngi déglu programme is very important. yéen a ko moom. allo. ñu ngi laa dégg soo ñu dégloo si téléphone bi dañu dégg control room I think nañ ko wax mu dégloo si. programme mu ne is very important about safety. ok. man programme is very important about safety. jërëjëf yéen a ko moom. yeah. So. It's unfortunate, yeah. Control room, I think nañ leen expérience kuy call da ngaa déglu si téléphone bi soo ñu buggee déglu si télé bi pour feedback bi mu ñëw that's going to take a longer time and programme bi it's barely 1 hour and we are heading towards the final part of the programme so su boobaa we can keep our contributions very short and direct ñu jël benn caller su fekkee possible na. Hello, salaamaaleykum. Okay, doctor, nga tantani mi yalon ko nyinin kanona as mi yalon ko wolom road safety expert kela londo di ni mi yalon ko wolom mod min nata Front Star pour que safero ke je pour tol fana yekaran anon ase mun la fanda de nati no nata ni mi yalon ko wolom silo la tankoti ñun Front Star nge jey nge tentu talibul mbirim beje nkamem foye wala mbirim man akumas juna alhamdulillah talibe nata wo blayintu nsimbulo sikanno ko dal jandi ba bolaje be kurutela la baydi karandi lalu karmolu ba katakanne wakilta ya isaita fanan men fannata je sobeyata alhamdulillah yo ndol fanade ngom fanade ngom men late kan mbebe nyol sembentu yala don ka karmonyin ka sembentu ya ka karmo sembentu ya nyin kama mo jama isinaje ye famuna fambe même fola badi mo len wala mo Front Star training school yala kullo long naje mashallah naje yellondi ko yosoto men si nafa isi fanan si mo nafa no men bay e bundale ma mi yalam ko bunda ku mata nyin sifa man siya jan nam nan soto jan saf ngatal do mule ta apparente yala ye sanje kilin ko do wala kardanda ko ay ngamoto nol waate temen fen no mototo yo bar sain kar momel lota mealu ni sifaten inatana mol sembentu ya londoto ka londo safety le bunda be afemba be ka bema ka jaba ke woto alhamdulillah yo ngole geni wole nyafa ni skulo e nyafa ka lonna karandilal membe je le londo soto ni koto bage e wanayati je bage woto talibon mem fanan kanaje alhamdulillah ya mutay fele nali ya muta ñofe ya banta nsi même fono wala mu driver training school wo be men la fala road safety ka muta dandula tala ka nga fo en road safety te fono la silo la tanko ka tanka na te fono la londo ko absolute o londo dum karamol mi ya kere ko londo yin sabatinde o karamo ko mata bakal ni nata jebe ka fo ko londo dama bari daji ko fana asika dula fana mo daji ko si fana no men absolute anun ka ngama londo do ka ko ya londa ma man kanya de daji ko fanan kumata baka oto nyen school yin fanan ka mol fanan daji ko ka kalise andi o fanan kumata baka oto ko nyimu school le me alon ko alhamdulillah ni school sifa ni nyanta si ala jan pour min kama mol si londo soto ye baral fanan
ani londo soto membara la do ko nata ñinam problème mo indi silo dum kumata bag ni driver mistake ko ke wala momon ka famu na fam silo la ndu way mistake ko wala mistake ko masibo la mu absolutely fobe baramara bam fobe fobe mo ba fala ñinam kadu ko silo moto ñing hada ba dum laade da ba moto sembo mom ko hada ba de moto dolle ade da ba moto sembo mom ko moto kada ni saguna ba bori bala woto sayin ko tankandi ko ka niwo masibo ka wati masibo ka doyade woto akumata mi ala men ka borindi o ya long muna mu nyinte o ko mayata muna mu nyinte ala masibo ka kamunete niwo lonje isi la domandi yakata ya domandi jora na be bul mi ala joron i ka borindi barat lesem watete absolutely ni ma ka nyama at be ban fereng say klebe tulatu bul e masibo ena indeed wax na lu am solo Mr Badji indeed parce que not only mu nga mun a yóbbu moto but am na at certain speed comme luñ dee wax instead of controlling the car or vehicle the vehicle tends to control the person lii nag dafa am solo trop te lu nga xamante ne docteur wax na ko lu jar a bàyyi xel la ba finally si barañoo conclude si li nga xamante ne moom mooy final part bi gis nañ li nga xamante ne moom mooy di training curriculum gis nañ li nga xamante ne moom mooy competent instructors yi but lan nga yaakaar ne in the next 5 years with the availability of Front Star ak yeneen schools yu mel ni moom road safety dina ko àgga si biir Gambia because leena li ma dee wax rek if roads are safe to drive Gambia is pronounced as one of the safe zones to drive loolu dafaa yokka tourism dafaa yokka li nga xamante ne moom mooy other business engagement so yéen as a driving school probably di ngeen xeeb loolu na def but you contributing significantly to national development but lan ngeen project for the next 5 years or 10 years that you will want to see with the Gambians. jërëjëf Kawsu ñun ñu ngi def suñu quota si national development without the support of the central government and then Kawsu ñun suñu amee the support of the government trust me we are ready to eradicate accident su dee driving school kese su dee knowledge kese moo des Front Star is ready to eradicate accident mun nañu génne 90% bi yëpp insha allah. absolutely so da nga gis ne mu ne some of those issues are not accidents. understand so why without the support of the government ñun alone dafa jafe ko dafa mel ni Gambians ñoom ñoo nekk di jël the responsibility of safety ñoom seen on loxo naaw parce que nit su ñëwee si driving school bi te Front Star is a private institution la mu ñëw mu fay xaalisam bi nga government boo ko fa léegi dafa mel ni is the private institution and the people now we want the government to come ñoom ñu nekk di third party now gis nga once we get that group of the customers, that is the students, that is, and then Front Star, the service providers, that is Front Star, service provider, and then the central government. Accident in this country, jehna, and then the roads are going to be safe. Absolutely. And once these roads are safe, government they will spend less. Their expense will be less. Because these polls they are paying every day, and then all these accidents, the police property laws, when it comes to accidents who happen, nekune borom rek mo lose. Denga lose na life. Benala. While government ambulance ambi, fuel bu moy use, ak time bu moy dawal ba ci left hand bi tam effort bu moy use ak xaliss bu ñuy loolu yépp daf di wañé ko. And sometimes in fact su fekkee ne fatalities am na treatment bi ak exactly so loolu yëpp nga xam ne government moom moo dee jël cost bi yëpp so loolu yëpp dafa wàññi ko si government bi and you know how many people ñoo dee buddi di sign highway signs yi nii gaa dañ jaay ko because xamuñ ko so ba léegi cost bi mu nga ñëw si government. We had the testimony where someone said ne dañ ko dee jël def ko cigar. Yes, wala fair they are made out of aluminium and so da nga gis ne loolu yëpp dafa wàññi cost government bi. So that cost again, back to the driving schools. So understand? So with the help of the government, Gambia kauzu a safe zone when it comes to driving. Te ñun loolu leen bëgg te ñun si kawam. Te dëkk boo dem si àdduna leading driving school ak government ñoom ñoo dee partner. Yeah, pour ñu eradicate accident. Loolu nekk na ko Gambia kese la. Yeah, finally we've seen the promotion of not only focusing within the Combo, then expand to the provinces.
is it Tesla or xamoon ngeen ne those people also deserve what the people in Kombo also deserve? Because Frontstar almost, if not the first, first driving schools in Hamandene, even branches, not only within the Brikama area, but you've been to Farafenye and you've been to also URR. Why? Because we just want to decentralize, the knowledge. Because when we went to the provinces, we were shocked to be told that we are the first driving school. Absolutely. Imagine this province just let's say Soma. No, Farafenye, sorry, let's say Soma. When you Farafenye, when you pass, they don't even know. In fact, the concept of driving school, Nekusi guy, they believe totally they go them see taxi driver and them see field, you train and it's done. In fact, they also believe these signs are just useless. Yeah. Because you know why? They don't even know them. Knowledge is power. So if not given, now you understand. Yeah. So that new jail 30 good days. Understand, look. When you sense that these people live on air every day 2 hours in Farafenye. Every day, when you understand why the importance of driving school. But these people start even joining in all of these areas. And it's very expensive. Imagine every day 2 hours. That's fair. Absolutely. But also, how many go? They don't know. Yeah. Knowledge. And in fact, when we go, in provinces, you know what we do? We in fact reduce the price. Okay. Form free, book free, we reduce the price. Yeah. Then go buba compared to Kombo. But the impact is but still now the loan is expensive. Because they don't know the importance of it. Why is not Kausu? Government New Japale, we have already set the base now. All we need is just the support. Because Kausu is difficult. What are them fi be Farafenye? What are transport sanity? You blame Fofununu, utilen quotas. You deka Fofununu, the train, the native of Farafenye. Believe you am Fofununu, Farafenye also, you train their own Farafenye people, the native of Farafenye, you definitely instructors. You then Basse, the same thing, Soma, the same thing. Muna ñoo tok fi sun liggéeykat yi sun wàcce ñibi amuñ quota bu ñoo fay amuñ allowance bu ñoo joxé nit traveling allowance provincial allowance food allowance cause it's not easy ñun nekk nguur ñun business la ñoo def te lu ñoo am lu ñu dundé kon Frontstar def nañ seen wàll léegi Kawsu so it's left to Gambia ñu appreciate ñu wala léegi mooy loolu waaye ñun def nga tobi honest with ñun trainer suñu bes indi na driving school bi nga xam ne Gambia ni yëpp gis nañ fo seen boppam ñi nga xam ne ñu ngi Europe ñoom ñoo la gën a xam Frontstar njëriñam honestly. Indeed waxtu mu ñoo xala xoj ba dinañ jël li nga xamante ne moom mooy di final piece of li nga xamante ne moom mooy di programme Dr. Gassama nga jële ko comme ka fa ñaami ko many times mi ya lon ko wolom abuka ke alandaro te wolom accident no because mi ya moy alandaro wolom fe mi ya lon ko ala la ñeta wala there are no human errors or it couldn't be prevented but nga jële ko pour que silo tankandi a good number of it, one of it you mentioned it, wala miya lonko, wala human behavior. But c'est mu kudole karano miya lonko, nyantam fanang hachilo tulaji, pour kaje ko silo yetanka, finally jandi miya lonko, wala mbe kuma labangol fanantale bro. Ya, abitala, kome nga mfa bunda fanutale. Follow meni ke famuna fa dravo da mante de. Meni ke famuna fang silola. Ye silole sartolu ya timbandi. Siloka diamu nyene, taman silo me silokan nga barala ite manke tame simola iko dulal mi alon ko sinna tamala ka kuntu wolto ka silo kuntu wolto taje ye fanda hande kana moto nyow sabang kana fuko ahantele na convenience wala na daha be nyadame ge ye janka sinna tamala ya di ya kerkere sinna tamala barinte je jam fandinda sabandinda mbatu ta dulado ite ta dulado moto ni ani vitesse babina alama ani alama de ma taki ko na me fa e sunkati woni indula mi alon ko na tumondo moyo je drapo dabo hakilo be bala yalon ko ni sinna tamalal yen kerkerole ibe simotalal absolute anda ko mata fana ngalon ko safety il faut le abe font le boulot kon folo dani mo ko te bada police wolbe silo kan to ya bayite fon safety abe le folo boulot kon mune yaw sabu ite men kay misala fe ngata ni ke sinna tamalal kata damen
ite moto jani bori babina nu a lon ko sinna tabala nyin lainto ya kere bar anim bori babina hani kabi ite fanan ko mena right la kan si hakiltu abula ita abula aita ala hajola iko kayra sila man jamfa abula ita bari a nyanta menkela moke wala nan ko mobile nyanta kelele mobe nyanta timandile fenne bundal me akulata bak ita ku itla kara kilim mala ye kara dokki silo kam men beya silo la nyanto dial yo an folo ite men fanan kam moto borindi walla ite men fanan ka silo kuntu ika mun daji ka ika mun ka risk factor sunol beje tumono na bula ñun kono ñaato o risk factor kilim beje mi alon ko sayin telephone wawul ka me distracted driving absolutely but distracted pedestrian fana me alon ko ibe silo kuntu la me ul fanan ka telephone ta i bukalo men fo be kere ibe silo kuntu la ibe text la ibe whatsapp ha ka so ko latel absolutely moto bi ne te fo malon ko driver fo be yakil tula do ka jinde ni ma yakil to yinto ñin sin tambundo la ameji abe was so daji ko la risk factor Seattle telephone fo no bo kunda to la anu telephone ngay menjeje accident Seattle back by accident ni across nga mena accident mo ñina kala accident mo ñina fa accident mo na sabu fem fulalam isa tankanole isi ñaasi no fana wala prediction isa prediction ye ñaasi ko ñinde ni asikeno le bari ibe bor to niake sa fo isi motela ni me akil to isi action so noyin ile muto vraiment correct am beta ite bula wala passage bula yo muto load ya overload asi problem not o be mu ñeti comme isa predict no la isa ñaasi no la ko ñing mbey men kan den asikeno nga accident so je absolutely walla isa tankano fana so men ka tankano kan ni ajibe accident lu nga men accident ni kemamu tal konto ni lulu abe kan hada bade wala mistake wala okay da moto mo nyanda folo accident moto ni bor babina ye kunto anyato ayefa iko alandaro andu ala hada bade mo tunka nyamen ala dam ala yalom ay hakilo dinna wala ni beewon fatata o ni hakilo ni te ma wota ima hakilo yus ite ni beewon la fon fitade indeed wala kumata baga ngata bade mo fan nyanto la ngadiela wo kumayata finally Mr Badji waxtu xoj nañu ba dinañ la bay nga tagato fatali na ngi setan Star TV sen programme bi la Traffic Talk sponsor ko di nga xamantene ñom ñoy Front Star Driving School Mr Badji finally loy tagato waaw di leen di force di wax di leen jaajëfal Star TV yow kaw tam di la gërëm bu baax parce que yow tam soo xoolee safety of this country tam daf la ite trop te di la wax jërëjëf ak sa team bi yëpp di wax suma liggéeykat yi tamit jërëjëf di leen jaajëfal ñoom tamit ci seen liggéey bi di wax docteur tamit jërëjëf moom tamit jàmbaar la moom te gisul dara Gambie rek la gis te safety rek la gis ñoo xam ne ñoo ngi nekk rek seetaan tamit di leen jaajëfal bu baax di leen wan ne time bi fii la ñu may ba beneen yoon incha allah. fàttali na su fekkee ne bëgg ngeen a sponsor programme bi mun ngeen ñoo contact si li nga xamante ne moom mooy 240 4041 240 4041 ou 240 4049 240 4049 ñaari nombre yoo leen call rek su boobaa comme niñ ko dee waxee Front Star def nañ ci seen loxo ba bëgg nañoo am more and more partners ñu def fa seen loxo bi nga xamante ne programme bi dinañ ko mën a génn sax di dem di defi more of these videos yoo leen a gis nii because it's also difficult pour nga def li nga xamante ne moom mooy footage gathering so da ngaa dem dajale ay videos asi ko ñëw technical team bi ñu edit ko Baranye talk for present ko but also it requires a lot of research so the more support we have from li nga xamante ne moom mooy partners and businesses su boobaa rek tamit du nekk free di leen jàllaleel also give you such opportunities bi nga xamante ne ñu bëri dinañ leen xam dégga seen business kon ñu jaajëfal Front Star Driving School bu baax a baax until we come your way next week drive safe and remain conscious parce que doctor said something that is very important bi after li nga xam ne moom mooy behavior the status of ki nga xamante ne moom mooy driver bi mënuloo nekk di drive when the person is under the influence of a substance so drive safe remain conscious until we come your way next week I am Kauso Badji thank you